Hi, Saseni, my safeguarding family around the world. Kama kawaida, I'm your safeguarding officer Jeff. Siku ya leo niko na mgeni. Tunataka tu kuja kuongelea kuhusu family na watoto, especially pertaining relationships. Ni kwa nini relationships huwa zina break down? Tumeona kama saa hizi tumekuwa na shida ndani ya familia a lot. Ina entangle nuclear family which is like husband, wife na watoto. Inaenda mpaka inafika kwa extended family, brothers, step brothers, step sisters, aunties, uncles, grandparents, because kuna kitu ambaye haiendi vizuri. Today tungependa kuangalia at around 8 things that ruins or destroyed a marriage or a relationship. Lakini kabla hatujaangalia hizo, ningependa kuwakaribisha katika safeguarding watoto. Niwaambie thank you very much for supporting this channel. This is your place whereby we talk matter safeguarding and in reference to children ndani ya familia. In our studios today, I have a guest ambaye nitamuomba aseme jina lake and then we can get into today's topic. As usual, I'm your safeguarding officer Jeff. My guest, karibu sana. Asante sana Jeff, kwa majina yangu naitwa Judy. Asanteni sana kwa kuwa nami siku ingine. Leo tuko hapa tujadiliane kidogo kuhusu familia, right? Yeah. So guys, karibuni. So kama vile tumesema tumekuwa na issues ndani ya families. And some of these issues ni mambo ambaye kweli ukijaribu kuangalia unaona sio kitu watu wanga wamepanga. These are things that crop up after people have come together to start a relationship or they are actually in marriage. Yeah. And that is why tunataka kuziangalia. True. And if we try to look right now, we have our brother Ayubu, who is currently in the hospital. Kwa sababu gani? He had a beautiful family a few months ago. Alikuwa na bibi na watoto. Walikuwa na good family, but things cropped up in his family. Na sasa leo tungependa kusupport familia so that tujaribu kuhakikisha vitu kama hizo zili crop up, ambapo zimefanya mpaka saizi yeye awe yako kwa hospitali, watoto wake wawe hako pamoja na wao, bibi yake I think bado saizi ako polisi, ako custody, grandmother ya watoto wake ako custody. You know why are these things happening katika familia na katika ndoa na katika relationships? So hii video ni very critical. So wewe ambaye uko ndani ya ndoa, tunataka kuongelesha siku ya leo, and that is why at least niko na Judy, so that we can have all perspective. Yes. So karibu sana. Asante sana. So I think tungependa kuangalia katika hizo vitu 8. So and I think the first thing that tungependa kuangalia ni pertaining lack. Tumeweza kuangalia na tukaona one of the major issues ni what we call lack. And ndani ya hii lack we are going to talk at finance. Financial situation. So hebu tuongeleshe kuhusu financial lack. Tukisema lack is, you know, when you have lack, you cannot continue with your life. Yeah. Huwezi endelea na mambo yako, familia yako haiwezi endelea wakati ule uko na lack. Na sana sana wakati ule huna pesa. Kwa sababu pesa ndio ni mambo yote. Ndio nasikiaga msemo inasema pesa ni sabuni ya roho. Okay. Kwa sababu ukiwa na pesa hakuna jambo lolote waweza shindo. So tunapokuja hapa familia tuseme ya kwamba lack ya finance ndio inaangusha marriage zingine, inasababisha sana, inakuwa ni kiini ambacho ni quite core ambacho kinaweza sababisha marriage ama relationship kuanguka. Yes. Ama hata when we go further for a marriage to end up in divorce. True. Kwa sababu ya lack of finances. Lack of finances. Kwa sababu wakati ule ambapo tumeoana, tuko na watoto na watoto wanahitaji usaidizi, sisi wenyewe tuna matumizi yetu. Na sasa wakati ule bwanangu hana namna ya kupata pesa. Labda hana kazi,
hana biashara. Mara nyingine kuna familia zingine unakuta ya kwamba bibi hataweza kukaa kwa hiyo marriage kwa sababu atatoka kwa sababu anaona niko na watoto. Hao watoto wanahitaji matumizi. Itabidi sasa hii marriage isiendelee. Kuna wengine hawako patient ya kugoja. So sasa tuseme mimi ni bwana ya mtu. Kama mimi ni bwana ya mtu na sina mahaya mapato ama sina yale mapato ambaye probably bibi yangu angependa. So bibi yangu then anaona ni vema atoke nje atafute mubabas ule ambaye ataweza kumpatia. Kuna mwingine aweza just atoke akae maisha yake peke yake na watoto yake. Lakini ngoja. Sasa unasema atoke ndani ya ndoa. Atoke aende akae peke yake. Kama mimi nilikuwa naweza kuleta kidogo. Hataki hiyo. Yeye kukaa peke yake itamsaidia namna gani? Kuna mwanamke mwingine hayuko patient. Atasema wacha niende nitoke, nitajitafutia. Agarao labda nitakuwa na uhuru ya kufanya ile mambo ambayo nitataka. Mwingine unaona, atasema sasa labda nitaweza kupata bwana na huko nje, nitaweza pata bwana mwingine. Bwana mwingine. Kwa sababu huyu uko naye. Si bwana. Mwingine labda aweza pata uolewe upate mwingine au hiyo hajaruhusiwa kiBiblia. Tuongee kuhusu baba. Kuna mwingine hayuko patient atasema no. Hii maisha imekuwa ngumu sana na mimi sitakuwa na shida. So ni vyema sana husbands ama hata wives wale ambao tuko na wao na tunaishi ndani ya ndoa ama tuko katika relationship, we make sure we provide financially. I think tukirudi katika ndani ya Biblia, most people that are expected to be able to provide are males, husbands. You make sure that ukichukua msichana ukimoa ukimfanya bibi yako, ukikuwa mama ya watoto wako, you make sure you have provisions. Wale ile ambaye utakuwa unaweza kuprovide. So kuna pesa ya rent, kuna pesa ya chakula, kuna pesa kidogo ya kwenda kama ni holiday, hata kama ni picnic, kuna pesa ya kulipa kununulia watoto nguo, kupeleka shule. It is important wewe kama baba uweze kuwa na hiyo ability ya kuweza kusaka na kukusanya ili uweze kusaidia familia yako. Inawezekana kuna wamama ambaye wanaweza taka more than the husband can afford. Kuna wengine wako hivyo na wanasikia hapana, mimi sitaishi na ugali kila siku au sukuma. Mimi sitavumilia hiyo. So unaona mtu anasema hii marriage sitaki, nataka marriage. Kuna wengine wanakuaga na high expectation ya kwamba lazima niishi kwa kileleshwa, luxury. Lazima niishi mudhaiga, unaona. Kwa hivyo mimi sio mkuru kwa jenga. Mimi si mambo kama hii nitaishi. Kuna ingine tunasema ya kwamba yaweza kuwa bibi tumebarikiwa na pesa na tuko na mapato. Mimi tu ile ningetaka kujulisha au bibi wakati yule bwanako for the season, hapa ni season, wanaume msikie hivyo, ni season. Wakati ule labda umefutwa kazi, huna kazi na bibi ako na mapato, wacha mvumiliane wakati huo. Lakini for a season. Kuna wazee wengine wamezoea bibi zao wakiwa na mapato au wako na mshahara mzuri, anakuwa lazy, anakaa tu kwa nyumba. Hii ndio sasa ninasema ya kwamba bibi tuwasaidie for a season. Kama ni 2 years tuseme ya kwamba my husband is not working. Na sasa kwa sababu I'm blessed, niko na mshahara mzuri for a period of 2 years, I will leave my husband till apate nini? Apate namna ya kujitafuta. So laziness is not an option. It is not. So wewe kama my brother ama the man in your relationship, make sure umeweka strategies in place to provide for your family. And hizo days ambazo zinakujaga ambazo they are of luck, ma kuna hiyo season ya luck, and your wife is able to provide and support you, it is temporarily. Kwa sababu wewe ndio Mungu amekupatia the grace ya wewe ndio uko na familia na una provide for your family. Kuna kitu mimi ningependa tu kuongezea hapo. Laziness is not an option katika familia. Wewe kama mwanaume you must provide for your family. Hata kuna watu wako na ujinga. Nasema mimi niko na degree. Mimi nimesoma, mimi siwezi kwenda mjengo. No my friend, kwenda mjengo. Make sure that kuna bacon
on your table for your family. Make sure that your children wako na viatu za kwenda shule. You know what? If you do not provide school shoes, ama simple things for your children, your girls wataanza kupatiwa huko nje. Your boys wataanza kuchukua huko kwa maduka. No, provide for your children. You don't have to be rich to provide. You just need to do okay. So I think finance tumeona is really one issue ambayo inaweza kuangusha sana. But I think pia ningependa kusema couples ni vizuri kuvumiliana na kujua luck is not permanent. Yeah. It can be very temporal for people who are visioned, for people who are focused, for people who want to work hard, and for people who want to make it. So fanyeni kazi pamoja. Usidharau your husband wewe kama mke, because kuna pia wanawake wako na hizo tabia. Akikaa na bwana yake akiona sasa laki imeendelea kidogo, anaanza kukua na jeuri. Anaanza kumea pembe, anaongelesha bwana yake anyhowly. Sasa there's no that respect anymore, anaanza kuita takataka useless. Hakuna kitu unafanya. Tumeiona kwa ndugu yetu Ayubu. Ambaye Ruth amekuja akamfanyia tabia mbaya, amemuongelesha vibaya. Ruth anamwambia wewe ni maskini, wewe ni kutoka Tanzania, hufai, mimi nataka Boniface. Ruth anaenda analete issues zingine mpaka na involve mama yake. Mama yake anatukana bwana yake, anamwambia wewe ni maskini, wewe ni Mtanzania, hufai kuwa hapa. Ana involve mpaka sister yake anakosea bwana yake heshima, mpaka your relationship ikaenda vibaya to a point sasa bwana yake saizi yako kwa hospitali kwa sababu ya just because of money. Usikuje ukachukia mtu kwa sababu ya luck, because it is a season that they are passing through, and when that season is lifted, they will do well again. So tumeona finance watu wangu. And by the way, quickly before we go to the next issue, sio lazima ikuwe tu ni mwanaume na provide. Mungu, siku hizi mambo yamebadilika. The world is changing very quick and fast. Women are also bringing bacon at the table. Na hata kama bibi yako anaweza kuwa ana make more money than you, you as a man take charge. Whatever your wife is bringing, plus hata kama wewe ndo unaleta kidogo, chukua hiyo kidogo, changanya. Wewe kama man, take the initiative and run with the vision of ile ambaye mko naye. I think one thing I've come to notice is that wakati ule mimi kama bibi niko na pesa mingi, men, you feel like you are threatened. No, when it's come to the family, usione kwa sababu bibi yako analeta pesa mingi unajiweka chini. Here ni communication iko. Okay, nimeleta 100,000, bwanangu ameleta 50,000. Yes, okay, can we come here, let's have tuchanganye. Yes. Or we know matumizi ambayo tuko nayo. Lakini wacha nitetee boy child hapa kidogo watu wangu. Saa zingine it's not the man that is trying to chicken out, if I may use that word. He's trying to feel like as if he's intimidated by the wife. That's not the case. Sometimes it's the way the wife has changed, because sasa anaona yeye ndiye analeta pesa mingi. Ni ile dharau ambayo inakuja kwa huyu bibi, because saizi huwezi kumguza, huwezi kumuongelesha. Hata vitu zingine ambazo anafaa akufanyie kama bibi hakufanyii, kwa sababu sasa yeye ndiye analeta 100k na wewe unaleta 20 ama unaleta 30. Hapa communication, kwa sababu tukue na communication. Hii mwaka tuko na project hivi, tuko na matumizi hii. Kwa hivyo tutataka nini? 40% of what we have, we are going to use as a family. And then I don't see any problem with that. I think, however, pesa inaweza kuja, na ndio unaona pesa is number one issue ya kubreak families ama relationship. It is critical hata tukikuwa na pesa namna gani. Let us not forget our roles. Let us never forget that I am the husband and that you are the wife, and that I'm the head of the family and that you are the neck. Now, men, you must never be intimidated and start thinking that huwezi fanya kazi peke yako. Tumeona sasa kama hii issue tuko naye Boniface na bibi yake Purity, yule ambaye ni bibi yake official. Boniface anasema ako na empire. Director J anamuita Bill Gates. So lakini hizo pesa walitengeneza na Purity na watoto wake, but Purity has nothing. Sasa Boni anasema yeye ni millionaire, ako na pesa naye, na all he does is to dish out pesa za rent, pesa za matumizi kwa Purity. It's wrong. So kichwa
haiwezi enda bila shingo. Shingo ndio inashikilia kichwa. So you must remain together. So let money never come and separate you. Kama vile tunaona ndani ya mtandao, and especially with the issue ya kina Ruth na kina Boniface, you know, na kina Ayubu, it should never happen. So let us be very careful with finance, because finance, tumeona, it is one of the number one issues ile ambayo inaweza kuangusha relationship ama familia to a point of destroying completely. Yes, that's a good point, very good point. Number 2. The next point ambayo tuko nayo ni sex. Wacha mimi niongee hiyo. Sex, yes, watu wangu, sex. Sex is only also pia pale, iko pale juu kabisa. Sex huwa inaangusha marriage mingi sana. Mingi. I think ukitoka pale kwa sex na pesa ziko kama sambamba hivi. Zinapelekana hivi, one on one. Because sex, hey, watu wangu. First and foremost, a very high number of relationships and marriages zina break kwa sababu ya what we call lack of sexual satisfaction. Inakuwa sasa bibi anafikiria bwana yangu hawezi ku sexually satisfy me, and for that reason I need to look for a mubabas, or I need to look for a younger man that ambaye ataweza kunisatisfy sexually, because huyu jamaa siku hizi hawezani. Beleni maybe alikuwa anawezana, ama mimi nikimuona nilikuwa naona yeye ni kibonge, nilikuwa naona kona masculine, ni mtu wa majim, nilikuwa nafikiria atakuwa anachapa hii kazi, anachapa mpaka nasikia kama niko 7th heaven. But actually when we came to it, he's actually a 5-minute man. He's actually anachapa, anataka hii kitu sex maybe 1 time in a week, 2 times in a week maximum. But mimi siwezi. So sexual satisfaction ndani ya relationship ama ndani ya marriage, it is critical. Now this is quite controversial because a lot of people would start to think wakisikia sex wanafikiria tu just the act of penetration, but that's actually not what sex is all about. Sex is way bigger than just the actual penetration. And kufika kwa mwanamke ni starting to prepare that woman from the morning. You know how unamtreat. Kama unaenda job unamwambia una kiss goodbye nini. When ukiwa kazini unatuma ka text, unampigia simu. Jioni unamwambia you are on your way. Hauchelewi. Hey wanaume, my brothers. Haufiki nyumbani saa 5 ya usiku. No. Kama unataka sex na kama unataka good sex, you have to be home for dinner. Mnakula dinner pamoja. Kwa wale watu wanapenda Mungu, mnakuwa na fellowship kidogo pale, mnaomba. Kama mko na watoto, mnaweka watoto kwa kitanda. Mnakuwa na wakati wa Netflixing, mna Netflix hapo kwa lounge kiasi hapo. And then from there, before it's too late, mnaenda kwa bed. Mkienda kwa bed, by this time bibi hata yeye anakuongoja. By this time jamaa anakuongoja. Shida sasa ni pale whereby, especially let me speak to my brothers men, whereby wewe una expect utoke uende job. Kienda job hata hakuna kitu unasema. Uko the whole day ama uko the full week. Umeenda job outside for 2 days, for 3 days. Uongeleshi bibi, upigi simu nyumbani. Hutaki hata kujua watoto wako namna gani. Kama wewe ni mtu wa biashara, uko kazi yako ni kuongea na secretary na wafanyi biashara wako, lakini ukumbuki bibi yako. Alafu unarudi. Ukirudi unagonga mlango. Ukigonga mlango una expect bibi ya kuja hapo akuworship. Una expect sasa huyo mtu akufanyie kazi, akufanyie massage kwa shingo, akufanyie nini, hizo vitu zote, na una expect chakula iko hapo, na una expect sasa muende kwa kitanda ukachape hizo vitu. It doesn't work like that. I think here is to create time for yourself. Vile tu ulisema ya kwamba let it start in the morning. Pale bwanangu even the lady ninakutumia ka text hapo, hey, how are you? Yeah, what are you eating for dinner today? What? Create time. Yeah, if you are a man, create time for yourself. You cannot say you want to come and be with your wife, umepitia pale kwa club. Masaa ya jioni after your work. Then after that, unakuja home saa 3. Utakuta bibi amekuwa huko, amekuwa akifanya kazi, amekuwa akikugojea, labda bibi amechoka. Just make your time of coming early. Kuja mapema, be with your children, let your children go to sleep early, and then after that have time together with your
Kwa Kisapere mwimbaji anaitwa Royce Kimba aliwaimbia akawaambia kinyaga muciĩ gatene Mukagia na mahinda. Kinyaga muciĩ gatene tukagĩa na kahinda. To get time together. You know, it's important. Even when you are going to bed, already you had time when you are saying you are Netflixing. You have your time together. And then you are going to bed. All of you, you are happy. You are connecting yourself. Yeah, but when you just come and as a man, you come, you don't, even you don't want to touch me. You don't want to kiss me. All what you're thinking is just you want to come, you sleep with me, then after that, and then you leave me as a wife. Just like that. Looking at the ceiling. So I think hold on. important. Yeah, hold on. So I think here preparation of the lady is very important. We've always told people when we are doing counseling that men and women are created differently. And the way they function, especially sexually, is very different. Men, sisi men tuko kama gas. We are unachapa gas inawaka. Sisi all we need to see is uangalie. Kuna watu wanapenda nyash, kuna wengine wana ni breast men, kuna wengine ni thigh men, wanaisheki Thailand, kuna wengine wanapenda nywele, kuna wengine ni uso. We just need to see and pap tuko sawa. Tuko ready kwenda. Ladies on the other hand are very different. Ladies, they want to hear. They want to be told, look, you are beautiful. You know, I care for you. I love you. You know, you are the most beautiful person. That's what they want. They also need to be prepared because once you're kama gas, kama electricity, they have to hit the element. For them, they need preparation. They need time. So huwezi kumrukia kama baiskeli. Hawezi tu unakuja na vitu zako briefcase unarusha huko unamwambia hey, uko wapi? Hebu ingia kwa kitanda japa. No. They need to be mentally stimulated. You know? And if you want to learn about all these things, kwenda usome kitabu ya Songs of Solomon. It's an erotica, you know, message ndani ya Biblia ya kukuambia how to talk to your wife, how to see your wife, how to names to call her and all that. Sita tu bibi yako jina anyhow, just anyhow. You know, Mama Fulani. No. Those times are gone. I think you know, names are very important. So I think I need to add another thing about the marriage. For example, a man or even a woman, maybe past you had like maybe you have you had like 5 people that previous relationship. Previous relationship. And of course, every man, you know that man, their sex life. You see? And then I come here. I'm now married. And I get my husband. You compare the other previous men that you had. You bad thing. Bad idea. No. I can't. You start saying no. This is not what I used to feel. This is not good. Don't compare your previous sex life with your current partner. True. That's a big one. And especially here, this goes both ways, both men and female. Because I could have had a girl that was very good in bed. You know, she was doing all these things. She was not getting tired. She would go for rounds and rounds. And then all of a sudden, I'm married to this lady that does not move. She's like a log. And I start thinking, oh my goodness, I wish Nelly, I wish Purity, I wish Mary, I wish Joanna was here. This person is just boring me to death with sex life. But also men is the same thing. You know, you can get a wife start comparing you and saying, my goodness, this one is slow. This one does not, you know, go hard. This one does not, he's not able to go 5 rounds. What is wrong with this man? I don't think I'm going to be married to this man for long because no, I don't like my sex like this. So it's very important you be satisfied with what you have and you allow God to use you as a couple to learn and identify each other's and talking is very important on how to do it, where to touch, what to feel is very important. You communicate as a couple so that you can identify each other's beautiful spots. You know, and once you learn each other and you understand one another, you will have a beautiful sex life. That's a very good one actually. So guys, tunakubali ya kwamba sex ni very important ndani ya relationship na it is very easy
ni kwa nini saa hizi utaona ndoa mingi zinaanguka? Ni kwa sababu kuna mwanamke amefeel la kwamba hawezi kaa na huyo mwanaume anymore because the sex is not as she thought. Ameolewa na vile ameolewa maybe hawakuwa wamelala pamoja before wafunge ndoa, lakini after 6 months amefeel kweli mimi sitaweza kukaa katika hii ndoa. Mimi the sex that I used to have before is way different than this and therefore I cannot stay here. Sasa inabidi avunje ile marriage, avunje ile relationship just because of sex. But this is something that a couple can work on. Because tumesema sex is your penetration. Sex incorporates a lot of things. Talk, touching, feeling, hearing, doing all these things. And you just need as a couple to understand ni nini unafaa kufanya. So I think ni very important tukue very careful. Otherwise it is very easy for also a man to just run away from home and go aende kwa malaya. Na tunaonanga hata wakati wa zamani, hata wakati ndani ya Biblia kuna a lot of men that left their families. Side chicken you mean? Unasema sasa huyu unajua huyu sasa bibi yangu kazi yake ni hivi tu. Kulala hivi tu. Sasa mimi sitaweza hiyo. Nataka hizi all these styles. Yes. That inaharibu marriage. But ni vizuri as a couple kwa sababu mnaweza kuwa ni two novice. Mnaweza kuwa hakuna mtu anajua, hata mnaweza kuwa na nyinyi wote mlikuwa ni mavajo. So but you learn, each other mna learn pamoja. You know, you don't have to go start watch easy dirty things, start movies porn. It is mimi nitakuja nifanye stallion. No, you don't need all that. You don't need kufanya easy crazy stuff. Utakuja kufanya another video about toys and all these things. But I think as a couple, even hata kama hamjakuwa, you've never been intimate with anybody, you can start as a couple together and learn together, and you can have a beautiful sex life. And let me say, so sometimes here to our brothers, sometimes you might think you waweza ona bibi yako amebadilika just like that, ushidwe kwani huyu ameanza kutoka nje. Sometimes as women we normally talk, we share. We share, we say, oh, this is how it go, this is how it go. So if you see your wife is now has changed the position, or how now you are, she's coming, she's kissing you, she's doing, don't think that your wife has gone out. But where is she finding these things from? I'm telling you, we share. Hold on. Are you discussing our sex life out there with other people? I'm not talking about the sex life of how we do in women. They talk. Wanaume mnasikia hii? We know they talk. And they will say, oh, there is they are this style. It does. We talk. So it is not necessarily what you are telling me, ladies. Mnyenyi wanga mnaongea huko. It is not necessarily about your personal. So mnaongea tu generically. Okay. Maybe men tunafaa kusoma. Waweza kuta sasa bibi yako leo anakuinulia miguu hivi ushindwe. Aya. Kametoka wapi haka? Huyu ametoka. But okay. Hey men, tunasoma hizi vitu. All right. So I think ni very important. We're not going to go into too much details later, but sex is very important ndani ya relationship ama ndani ya ndoa, because it's really a sealant, and therefore when it's lacking in a drain relationship ama marriage and pushing it to the core, even to the brink of either collapsing or divorcing. So let's really work on it as a couple, as individuals. Pia also another issue ya sex ni take care of yourself. Hakuna mtu anapenda mtu ambaye ananuka. Kama sasa wewe uogi, unanuka jasho all the time. Sasa mimi najaribu kuja kukukiss mdomo mbaya. Sasa ni kama sewage mudhurwa. No, take care of yourself. Grooming is critical for sex to happen. Na ikuwe mzuri. Grooming, the way you smell, the way you dress. Usivae tu t-shirt anyhow limeandikwa ukimwi uua. Come on now. Nani unaenda kwa bed. Slit yourself into some nice evening, clothes. Every often some lingerie. Entice your husband. Get to know the colors that your husband likes, your partner likes, so that una wear kitu kama hiyo, ukona unapenda Channel 5 ama Miss Dior ama Gavonji, unanukia vizuri to a point that you are actually
encouraging the man to actually come into you. True. So yeah, let's not go too far into that. Yeah. So I think that's fine. So those are 2 areas. The third one ile ambayo tungependa kuangalia ni age gap. We're not going to dwell here too long. But age gap is critical. Age, please, na hapa sana sana, let us, wacha niende kwa sisters, women, let us work please on ourselves. Age gap is critical. Kuna siku hizi hii issue ya baba basi imeleta shida. Kwa sababu unakuta msichana wa miaka 25 akona mzee wa 70 years. That's a bit yeah, serious. Ni age gani ambaye una think is appropriate ama ile ambayo watu wanajuanga normally is appropriate? I think what I can say for the age that at least you can live together as a husband and a wife 10 years, if kama imeenda sana a age of 10 years gap, 10-15. Yeah, 10-15 there. That's not. Ikishapita 20, yeah, it's on the higher side. Na hiyo sasa ni kwa bwana, kwa mwanaume. Kwa mwanaume. So bwanangu akiwa na 15 years, hiyo gap yangu na yake, I think I don't have, we can. So wewe uko 25 na yako 40. Yes. That's a good age. Yeah, si baya, tutawezana. Ni kwa sababu gani tunasema hivi? Kwa sababu naturally wanawake ukuwa wana develop quickly. True. The way Mungu amewaumba na amewaangalia, you mature very quickly. Katika kila kitu. Ndani ya familia, ndani ya everything, you mature quickly than men. So kama mnatoshana, so you see, demo anaweza kuwa kwa mbele yako. Are we saying that kama mko the same age ya kwamba heti hamwezani? It's okay. But we are saying it's usually better kama mwanaume ni ako juu, lakini asiende juu sana. Sasa hizi siku hizi tunaona ya wewe ni 25 na uko na mubabas wa 70 years. Come on now. You're talking of 45 years gap hapa. Hiyo haiwezekani. Kuna mambo, wacha niseme, kuna mambo zingine kama mimi bibi nikiwa na 25 na bwanangu ako na 70 years. Sasa siku hizi si kama zile zilikuwa za kitambo ambao wasichana walikuwa wanaolewa na wazee ambao ni wakongwe. Kwa sababu siku hizi lifestyle imebadilika. Kama bibi akiwa na 25 years atataka kupelekwa mahali outing na bwanake. Sasa huyu bwanangu ambaye ni wa 70 years atawezana ukweli? That's a problem already right there. That's a problem. Because the life is just like that. Mimi clubbing, kama mimi niko 70, clubbing is not my thing. That's the thing. Nafikiria kuhusu probably watching bingo on TV. Ama kukaa kurelax nasoma gazeti na nini nasikiliza news za BBC. Na wewe unafikiria kuhit club. Kwa sababu wewe you are in your prime, damu yako iko moto, mwili yako inawashawasha. You want all this life. But mbaba wa 70 hawezi. Ingine hataweza. Ingine unataka nowadays ladies, we are gathering ourselves. We are going for holiday or we are going somewhere to have a girl time. Nikikuambia hata huwezi, utakubali, utafikiria naenda wapi. Unaona? Kwa sababu mtu kama huyu wa 70 years anafikiria kuhusu hata tuseme hata tusiende 70, twende mtu ako in their 50 na wewe you are in your 25. Huyo mtu anafikiria kuhusu accumulating money, kutengeneza pesa na empire, so that maisha yake hapo kuanzia 70 yakuwe sawa. Wewe na wewe unafikiria kuhusu kupika chapati, mayai na kwenda outing. Girl time. Mko two different worlds. So I think hapa ni critical. Age difference ni critical. It's very important. Pia ikifika ni kama ni wakati wa again what we just discussed, sex. Huyo mzee mbaba wa 70 years. Kama wewe ni mtu ambaye unapenda sex sana and you are very sexually active, this man will not be able to sexually satisfy you. There are those men that are in their 70s, they are very active and they are very strong. Wengine ni watu wa gym, all those things can happen, but they are rare. Mbabas wa 70 years hataweza kusatisfy msichana wa 25 years sexually, because huyu msichana anataka a lot of rounds, anataka all sort of sex, anataka miguu ikuwe kwa ceiling. This man is not going to be able to do that. Huyu jamaa anachapa shoti moja ya dakika 2, dakika 5 for a full week. He doesn't want anything to do with you. Na wewe saa hizo unasikia kama mwili inakuambia uende sijui city gani. So kama unataka mkue na maisha mazuri and have a good sex life,
do not marry a mubabas of 70. Anajua sasa ile shida inakuja ni pale bali tulianzia namba moja, finance. These mubabas have money, wameshatengeneza mali, wako na kila kitu, and that is how kwa sababu wako na pesa wanatafuta a side chick, kama what we are saying ni siku hizi wanaitwa side chicken. Kwa sababu na yeye pia anataka kuwa na kasiana kadogo. By the way, why do these old men like these small girls? What I think, you know, these girls, the small girls, for example, some of them even they don't have children, they don't have responsibilities. Yeah. Ukimwambia wacha twende hivi, nipeleke hivi, yeye hana shida. Ukimkobolea nyumba mahali, yeye hana shida. Yeye tu ni kufunga nyumba yake, munaenda. Lakini mimi niko na watoto wangapi? 4, 5. Yeah. Tuseme kama ukitaka kwenda mahali, sitaweza kwa sababu lazima nibabane na watoto wangu. So inakuwa another, hiyo ni kikwazo kingine. Na uko na responsibilities, vile uko na mashamba, uko na biashara, uko na nini? Yes, so inakuwa ngumu. Yeah. So these small girls can also give these old men luxury ama pleasure that probably their wife are not. Because kama vile umesikia Judy akisema, Judy kama ako na watoto 5, mind yake sana haiko hapo kwa sex every 2 seconds. Lakini akakasiana kanaweza kwenda kavae kama nurse, kafanya hizi vitu zote, kanafanyia huyu mubabas all sort of crazy erotic things ambazo zitastimulate huyu mzee in his 70s, baka anauza shamba, baka anatoa pesa kwa bank, kama vile kama acha alifanya kwa Albanas. Watu wangu. Anyway, going back to Boniface and Ruth. That is what happened to Ruth. Because marriage ya Ayubu ilianguka kwa sababu Ayubu hakuwa na pesa. But zaidi ya yote kwa sababu Ruth aliweza ku provide sex to Boniface, ambaye Boniface anaitwa na Director J Bill Gates. Kona pesa, anasema yeye ni self-made millionaire. And ikawa sasa Boniface anapatiwa good sex na Ruth. And then Ruth ikawa sasa anapata pesa ile ambaye bwana yake Ayubu hana. So unaona these 3 people unfortunately have wanaguzana. Mtu ambaye hapa unfortunately anaumia ni Ayubu because yeye hana pesa, na bibi ametoroka. Boniface ni kama ana gain kwa sababu yako na pesa na amepata side chicken. Ruth naye amepoteza na amepata. Amepata mbabas ambaye anampatia pesa na yeye ana provide service na amepoteza bwana. So this is a problem. So that's why unaona tumejaribu kukuja na hii topic ya siku ya leo. Ndio tuongee kuhusu finance, kuhusu sex, kuhusu age. But at least hapo kijaribu kuangalia Boniface na Ruth, unaona hawako mbali sana. And that is why wanaweza kushikana kiasi. So age, watu wangu, ni very important. Pia ukiwa kasichana ka 25 years na mbabas wa 70 or 80, the chances kama unataka watoto, this man may not be able to give you children. So eventually utatoka ndani ya hiyo ndoa, uende ingine. Hata sio ndoa, utatoka ndani ya hiyo relationship, uende ingine na ingine. Au uende utafute watoto na huko nje, which now is another problem. Utatoka huko na si umeolewa na huyo mtu wa 90 years. Mbabas, si umetoka nje na huko ukatafuta. Ujui kama utaleta magonjwa kwa huyu ni kweli mwingine. So inakuwa sometimes it's just like risky. Yes. Lakini inaleta hiyo madhara. So ni very important wakati unataka kuwa katika relationship ama katika ndoa, observe the age gap. Don't go too far. Tumesema okay, but let's look. Is it okay then for a younger man to marry an older woman? Kulingana, italingana ni wapi sasa tuseme. But mimi nikiona ina African way, naonanga men are older. Yeah, men are older. Na tuseme kama hata amekuwa huyu wife amekuwa older than a man, usiende tena sana kwa wewe ukiwa a man ati uolewe na ukiwa uowe bibi yako na 45 years. Haitaingiana vizuri. Na hapo ndipo unaonanga wanaume wanakaa kama wanaona kama wanajiweka chini.
Yeah, but also kuna hawa wanawake pia, especially wale tulisema ni working class nowadays, ambaye anatengeneza pesa zake, ama already she's a millionaire, akona empire yake ametengeneza. Maybe hata wengine alitupaga bwana, ama wengine bwana yake alipass, ama wengine hajawahi olewa lakini amekuwa na pesa. Maybe she come from a family that is rich and aliweza kutengeneza empire. Now she's in her 60s, anataka kijana wa 19 years ama 20 years, because naye pia anataka hiyo crazy life. Anataka mtu ambaye anaweza kufanya sex naye like the whole night. Anataka mtu wa kumpeleka akienda mikutano zake, biashara zake. Akona jamaa hapa ambaye akona jamaa wa majim, ako sawa, anaweza kumshika, anaweza kumuinua, anaweza pia kuna these ladies that they are that crazy. They want all sort of all these erotic things. Na wanachukua hawa vijana wadogo, kwa sababu anajua akichukua mzee wa rika yake 60 70, huyo mzee hataweza kufanya these erotic things that they're doing. So kuna all sort of craziness, but it is important kuhakikisha kwamba when you are considering a relationship ama marriage, think about age difference. And you think ahead. So kama wewe kijana, tuseme uko 30 years na umeoa huyu bibi wa 60 years, ukweli uko na life. Wacha tukue na hii sample ya alikuwa anaitwa nani? Huyu Waboi alikuwa Waboi wa Otieno. Waboi Otieno, SM Otieno. Ningetaka sijui, by the way, sijui sasa yule kijana alioa yeye ako aje sahi, kwa sababu Waboi Otieno aliaga, alimwacha. So hatujui maisha yake iko aje, kama alioa au ako aje, lakini tunajua ya kwamba alikuwa ameoa nani? Waboi Otieno. I know a lot of people may identify with your story ya hiyo story ya Kenya. SM, she was a very rich. Now of course akakuwa nako akijama kidogo, but maybe nyinyi generation dogo unaweza kuwa hamjui. Lakini wale watu they in their 40s, late 30s, they know this story. Manake it was a big story in Kenya. It was a big story. So but yeah, this is what tunasema sana hata sio mambo ya kuaga, because hata unaweza kuoana na unfortunately mtu ambaye ako in their 60s na wewe uko in your 30s ama in your 40s, ikuwe ni ugonjwa umekushika na wewe ukaaga. But tunaongea kuhusu general things in life. Age gap is critical.